Tak tahu lah, ini cita-cita saya lah. One day saya boleh bawa filem Malaysia. Boleh filem saya. Filem Malaysia. Okay, tak kisah Mandarin awak. Filem Malaysia pergi ke China. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Azhar Jalil. Batuk dulu. Okey. Okey je. Dan juga Aliff Rahman. Hai. Saya pula kena sebut nama dia untuk sesi kali ni. Kita ada sesi yang podcast Kopi Muvi istimewa kerana kita mempromosikan Festival Filem Malaysia yang ke-33 yang akan berlangsung pada 7 Disember nanti bertepat di Auditorium Seri Angkasa. Temanya tahun ni, Aliff, Evolusi Sinema Malaysia. Praktis dah semua tu. Praktis. Dan kita sangat berbesar hati pada hari ini. Kita ada 2 orang tetamu untuk sesi kita kali ini. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, Aliff, kita kena nyanyi dulu kita punya lagu tema. Masih dia. Bagi reaction kat dia orang. Kita orang jangan ni. Reaction kat dia orang? Bagi reaction. Kan dia nanti kita jangan guys. Kita bagi ni lagu tema dulu. 3, 4. Jeng 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 Kopi dan Movie. Alright, kita perkenalkan tetamu kita yang pertama, Mr. Chacko. Hello, hi. International artist. Ya. Seorang yang sangat berpengalaman dan juga ada background in the law juga. Betul. Dia seorang board of director FINAS. Betul. Kerana itu kita panggil beliau pada hari ini. Betul. Dan seorang lagi, nama yang semakin meningkat naik dalam industri. Menyinar. Terutamanya FFM tahun lepas. Of course. Kita bersama dengan Lim Mei Fen. Nama saya Lim Mei Fen. Ya, tu nampak. Tengok Mei dekat Fen skrin pun nampak bersinar-sinar. Bukan bakat dia bersinar, muka pun bersinar. Blushing. Alright. Kita ada hari ini kita akan bicarakan tentang khususnya Festival Filem Malaysia yang ke-33. Kita mulakan terus dengan Mr. Chacko. Terima kasih, sangat bangga datang sini. Untuk orang yang tak tahu kenapa suara Mr. Chacko sedap sangat, dia juga merupakan VO actor. Macam mana dengar dia? Sebab tu suara dia macam wow, suara sedap sangat ni. Dia VO actor juga. Alright. Ini suara sedap, ini muka bersedap. Kita nak tanya Mr. Chacko, based on your experience kan dalam performing arts dan juga law, macam mana benda ini membentuk you punya satu point of view terhadap industri filem Malaysia? Sebab you ada pengalaman bukan sahaja dalam negara, malah juga di luar negara. So based on your experience, bagaimana you melihat hala tuju filem di Malaysia? I think pengalaman saya dekat Singapura dalam bidang TV, saya dalam sitcom Mr. Kiasu dan sebagainya, dan juga dekat Los Angeles. Dan pengalaman law, saya bekerja sebagai peguam litigation lawyer untuk 10 tahun. So all the experiences come together in different ways. Macam watak yang saya bermain. My first role on TV was in Singapore as a lawyer. So mula saya selepas saya ambil keputusan untuk berhenti jadi lawyer, saya pergi ke Singapore because lebih banyak role dalam bahasa Inggeris. Dan I went to MediaCorp and they were saying, oh, most of our roles are Chinese. There's no role for you, no role for you. Then I said, hey, you're a lawyer. I said, yeah, saya peguam. Then said, you know, there's a role in the series, and we have growing up. It's a macam soap opera in Singapore. And then we have a murder trial, but we can't cast the lawyer because they can't handle the banyak submission yang panjang and very litigation, legalese and all that. So saya boleh cuba. So his name was, the character nama watak is Henry Chan or something. Then I read it, and for me it was senang saja. All this legal. Okay, we make Henry Chan Mohan Kumar. or something. I can't remember his name. But that's how I got my first role. But in terms of law and the acting world, I think macam in America,
say entertainment law is a huge industry, so there's a lot of legal issues there. I think over here it's not so big because the industry is not so big, and memang the money is also not so big. So I think in America, for instance, it's big business. So I think we have to change. I think people need to understand that movie can be good business. It's not just the arts. You know, memang something over here, the arts is something, okay, it's kind of like a charity, you know, okay, they want to do art, we give them some money, let them do what they want, but businessmen will make money elsewhere, you know. But I think we have to change that mindset. And I think films macam Sheriff or Agent Tay's movies are changing that concept. But for each sheriff, there's like 10 others which lose money, right? So I think industry players, the financial industry memang takut nak melabur dalam film because the guarantees are not there. I think that's why, because of that ratio, filem yang berjaya dengan yang tak berjaya menyebabkan all the investors and funders tak berani nak take the high risk to invest in our films. It's dipandang sebagai high risk. But in the US also high risk, but there's more, I think their setup macam script memang penting, you know. So they look at the script, they look at they also have like a business forecast and who the actors are and how much they can get. Whereas here, I think we haven't reached that level yet. Kita punya mitigation level tu masih lagi macam bukan semua orang. Kita punya macam you pergi kasino, you berjudi. Kalau you nak invest in film. Betul. Tapi bagi US, bagi Hollywood, bagi China, dia orang lain. Dia orang statistic based. Betul. You nak labur filem ini, tak apa. I tanya I punya AI dulu. Dia statistik. Dia orang akan go through and then very detail punya laporan keluar. Yes. Then bila dia orang nak buat investment itu marketing plan, who are my partners, dari A to Z dah ada, baru dia orang akan go for investment. Betul. Kita habis shooting baru Jalil. Okay. Siapa nak jadi distributor ais, siapa nak jadi habis shooting nanti ayah tak ada wang, tak ada duit untuk buat marketing. Betul. So the film memang selalu saya nampak ada film bagus tapi no budget untuk budgeting dan tak ada orang pergi cinema, you know. Betul. So bila Mei Fen cakap semua decision making untuk invest dalam any film based on data. Sebab tu saya lihat lah kebanyakan film producers dekat Malaysia bila dia pergi pitching dekat funder, most of them pitch tentang tajuk filem. Filem apa dia nak buat. Tetapi kalau untuk meyakinkan orang untuk invest, patutnya dia kena pitch kekuatan company dia. Company dia tu dah buat apa dia punya track record supaya orang confident untuk invest dekat your company. Kalau idea tu bagus tapi your company pun audit report pun tak ada, macam mana and nak also invest? audience nak apa, nak tengok apa. Betul. So misal kata sebab I baru grad dari Beijing Film Academy. So dari situ saya belajar lah. I buat distribution and marketing. So I sebenarnya I nak buat di sini tapi Aswara punya lecturer I yang tendang saya pergi China. You went to China. Beijing Film Academy. It was a Malay lecturer. He has passed away, Abang Tomo. Anyway, okay. Time tu I nak sambung lepas I habis I punya theater degree dari Aswara, but Abang Tomo cakap kalau you nak buat master you pergi China. Betul. Macam why? Macam you tak sayang I dah nak suruh saya pergi China time tu. And then China so big. I ni peanuts. I don't understand why. And then lepas tu dan belajar dalam bahasa Mandarin. Wow. It's not easy even though I'm Chinese, but because here in Malaysia we do our assignment in English. Kita cakap you know, so line. Anyway, so fast forward 4 years later, bila I finally grad 2 months ago di Beijing, I terus ingat balik Abang Tomo dan satu lagi Cik Rose, dia pun dah pass away. Dua lecturer ini yang tendang saya pergi Beijing dan sokong saya. So saya sekarang faham kenapa dia orang suruh saya pergi. Sebab kat situ I get to see how China punya film industry dia orang
kita tahu kan dia orang punya marketing gimmick sekarang sangat canggih, and then even Hollywood film nak datang ke masuk China punya market pun dia orang hire these people to do and learn from them how they do marketing through social media. What are the gimmick, what are the things that the audience want to see. You cannot give too much. You give too much, people would just watch the social media and don't want to go to cinema already. How much to give, what to give, who to give, very important. So these are the things that I learned in China lah. Nice. So 4 tahun Mei Fen dekat China, dekat Beijing belajar. Apa perbezaan industri sini dan juga dekat sana yang kita kena segera follow so that kita punya industri boleh keep up? China punya industri dia orang adults lah sekarang. Sebenarnya China pun belajar daripada Hollywood. For sure. But they took a very short time and they climbed very fast. They took 20 years lah. Okay. You see, after Crouching Tiger, Hidden Dragon by Ang Lee, and then after that, China punya first generation's director, dia orang start make a film, box office, and in 20 years time, dia orang punya box office market, dia orang and population dia orang pun besar juga lah. Sekarang so sekarang whole of Malaysia is one town. Kalau kita nak cakap box office, it's Hollywood and China. So what we can learn from that? Okay, we are. I would say lah, we are teenagers lah. Cinema Malaysia masih dalam tahap teenagers. So dia orang dah adult. So what we can learn from them banyak lah. But because I belajar distribution and marketing, so I would say that jangan tembak. Sebenarnya in China dia orang buat apa-apa decisions marketing pun dia orang is based on data. Yep. Itu yang kita cakap tadi dengan pun episod sebelum ni pun kita pernah cakap pasal tadi episod sebelum ni. For example, what Malaysia audience wants. Yes, data tu kan. What is the age range bagi orang yang pergi cinema tengok filem sekarang? Betul. Tapi you ambil AMP tu, dia satu subjek yang sangat selalu orang tertinggal tau. Even di Malaysia ni kita banyak filem, kita cakap filem-filem baik. I ingat sebelum ni, to be honest, I ingat you ambil producing. So macam dah ada grad ni boleh lah produce, tak produce. Tapi you ambil lagi niche yang lagi penting tu. Sebenarnya banyak orang ingat saya ambil khusus lakonan di Beijing. I tahu you minat producing. Mula-mula nak ambil producing sebab Abang Tomo time tu cakap dengan I, China punya film industry sekarang meningkat. You go there and learn how they market their film. You go and learn, then I say, but I'm this tiny peanuts, what can I learn? No, you go learn because you are Chinese. You can speak Mandarin. You go and learn because we are all Malay student. Kan Aswara banyak Malay student. I fakulti theater satu Cina je I. So dia orang kalau budak Melayu dia orang pergi Jakarta ke atau UK. So you are Chinese, you go to China and learn, and then you become the bridge. You learn from them, you come back, you share. That's why Korea is another market you need to learn from. Yes. Masa Parasite won, I was in LA. So we're watching the Oscars. You know, in LA kalau malam Oscars, everybody has a party. So what viewing party, and you decide who's going to win. You know, everybody cadang who's going to win what and all that, and then you see who will win at the end. You know, like who's got the most correct predictions and all that. But when Parasite came, it was like, wow. Korea has reached another level. Best film. Inspiring, and it's not best foreign film, it's the best film for the Oscars. The best film Oscars. That was incredible. You know, like suddenly, and then macam seorang dari Asia, I felt so proud, you know, like a non-Hollywood person, a non-white person has won. Macam kita di Malaysia ni, Oscar kita adalah FFM lah. FFM. Yes. Dan FFM sebelum ni kita ada beberapa perkara yang ataupun kategori yang tertentu, seperti dulu ada filem bahasa Melayu terbaik, filem bukan bahasa Melayu terbaik. Apa adakah benda tu you rasa macam mana? Atau sekarang pun dah tak ada benda tu? Tak ada, just filem terbaik. Filem terbaik. So saya fikir itu satu evolusi yang bagus, kerana in Malaysia semua dalam ini
India ka, China ka, Melayu ka, So I think the best Malaysian film should just be a Malaysian film. And I think Jagat did that, right? Yes. They changed that concept. Yes. Last year kita ada Split Gravy, which is dia bukanlah Malay language movie. Split Gravy is a nice one, right? Yes. Last year. But Split Gravy I think is a typical Malaysian film. I had a small role in it. Yeah, I was just about to say. Masa tu masa shooting, saya masa di LA. Alright. Tapi I came back. And dulu Zahim and Zarul semua dalam Instant Cafe. I mean, Zarul was Zahim's brother. Tapi kita semua kenal. So Zahim just called all his friends back. Sean Ghazi, Joko Kertas. So Homecoming. It's like, it's macam reunion. Went to the film and watching the film, seeing the people there is like so nice. All my friends are there. Ya. Tahun lepas memang banyak. bagus. Memang banyak filem-filem yang bagus. Macam Private Sapu pun tahun lepas. Dikalahkan. Kita ada dia banyak filem yang bukan cakap pasal bahasa tau. Macam contoh macam satu lagi kita ada Small Town Heroes dan yang menang Best Director juga. Yes. It's interesting. Last year punya pencalonan, tapi tahun ni pun hebat-hebat Ganas juga. Ganas. Ada 100 films kita dengar. Betul. So kita looking forward juga dengan apa yang keputusan tahun ni. Ada 70 filem cerita, 21 filem pendek, 13 documentary dan 24 categories. So 24 categories. 24 categories. So apa kategori baru yang you rasa you interested nak tengok dia punya pemenang? Saya rasa kategori baru, but I think category macam solekan, wardrobe, those are so important. Tapi I think the public tak faham how important it is. Or music, Yes. Kalau tak ada music, if the music doesn't fit, so those are areas. And untuk FFM33 ada banyak macam courses or discussion groups or master classes and also apresiasi film yang akan datang or is ongoing. It's actually already started. So I think the public can take part in it. They should go to FINAS Malaysia on social media to find out like which categories they want to see, if they want to learn about solekan or a masterclass about directing, script writing, all that is there. And so also the public can understand how much goes into making a film. I wanna add on sikit. Sebelum I pergi Beijing 4-5 years ago, bila FINAS buat bengkel, adalah sometimes kita join, tapi most of the time macam itu minat ada, tapi itu nak gerak itu macam kita tengok dululah first. Tapi kali ni saya balik, saya tengok bengkel-bengkel yang diadakan baru-baru ni, dianjurkan oleh FINAS ini. Huyo, sedap. Tapi memang sangat sediakan untuk podcast ini. Saya pun tengok, wow, so many programs. Almost every other day ada program. I rasa FINAS sudah bukan FINAS yang dulu. Betul. So FINAS sekarang ni, I don't know about future, but dari bengkel-bengkel khusus-khusus yang diorang anjurkan baru-baru ini, saya tak take time fikir. Saya nampak je, saya terus apply. And then saya hadir ke bengkel itu, saya nampak diorang ambil dari the line up, you will know masakan ini sedap. Sampai you nak dish yang kedua. Betul. Kita nak buat shout out sikit pada siapa pegiat filem yang nak menghadiri bengkel ataupun khusus-khusus masterclass yang dibuat oleh FINAS. Betul, sebab kita pun sekarang dah kerap join FINAS ni masterclass. Dan memang best, betul. Terbukti memang best, dan dia bagi impact dekat kita. Dia buka perspektif kita terhadap filem, buka perspektif kita terhadap macam mana seseorang itu berkarya. Memang bagus. You guys patut kerap masuk ke website FINAS. Dan atau social media FINAS. Social media FINAS boleh. @FINAS Malaysia. Betul. Dan tengok apakah sebab yang terkini, yang paling baru, kalau tak silap saya, dia ada kelas masterclass VFX ke? Ya, betul. CGI. Benda macam tu. Sebab ni kena grab. Sekarang video editor semua kena tahu. Betul. Kena tahu AI yang terbaru, AI. AI. Application AI dalam filem industri. Dalam benda tu macam
sangat terkini dan memang tahu memang kalau korang ada masa memang kena join. Betul. Dia dah jadi satu keperluan mendesak dah. Dia bukan lagi option. Dia memang semua orang kena tahu. And thank you, Mei Fen. I think pengerusi FFM33 is our CEO FINAS, Dato' Azmir, and pengarah is Ahmad Shazli. Ahmad Shazli. Betul. Ya, mereka sangat bangga kalau dengar Mei Fen punya. Ini jujur, Yeah. sebab Betul. saya banyak dengar dari China, so saya selalu fikir kenapa Malaysia kita tak ada yang ni. Tapi because saya pun ambil MBA class in China, Beijing Film Academy Financing class. So dari perkongsian itu saya macam, sayangnya, how can I bring them to Malaysia and share? But when I'm back, I dengar hari tu yang I pergi ada Astro Show, ada GSC, GV, semua ni hebat-hebat. And all this yang diorang sanggup share, actually diorang punya business punya secret lah mungkin lah. But the fact that they are willing to share, to teach with everyone, I think we should grab it lah. Maha semua ni. GSC International Screens dekat Mid Valley, dia akan tayangkan semua all the films dalam FFM33. So boleh tengok bila ada film, kalau you minat tengok, just walk in saja. Betul. Banyak filem-filem daripada FFM lepas kan. Saya cuba panggil Shazli actually to ask him about FFM, dan he's so busy, sampai pukul 11 malam dia ada meeting kan, dia ada itu. So bila dia sedang memandu, dia panggil saya, okay, I'm driving, I can talk to you. I can feel that FFM kali ni memang lain, besides the banker-banker, promosi pun kena bagi dia orang satu like. Betul. Dulu mana ada, bukan compare, tapi sekali ni banyak promosi. Promosi banyak. Every 2 days I see, wow, Shazli dan CEO pergi sini sana promo, and then ada podcast. Good lah, I guess, towards a good directions lah. Dan saya harap boleh itu practice dekat macam Oscars, you know. Kalau kita di Malaysia juga boleh ada viewing party untuk tengok FFM33, you know. Pukul 9 malam RTM 2 pada 7 hari bulan Disember, semua datanglah, ramai-ramai duduk di rumah, cook some food and then watch and see who your favorite films are, which films you want to win. Nice. That's nice. I guess kita bukan pakai baju sama color je. Kita Fikir pemikiran. Jadi while I drive, I pun fikir macam ni. I selalu cakap, next week ada FFM. But Chinese friend, they don't know. Yeah. No, What is FFM? Malaysia ada festival filem sendiri. Tak tahu pun. So how nice, you know, if we can have more Malaysians all race, come and celebrate and know about this festival and watch it together. Betul. Sebab kita bercakap pasal diversity dalam bukan saja penonton tu satu isu lah. Dalam filem industri di sendiri, you rasa filem-filem kita dah menunjukkan lagi diversity tak? You rasa yang ada, yang you tengok lah sekarang, besides macam My Small Time Heroes dan so on, you rasa Private Sapu and so on, apa rasa you rasa filem Malaysia ni dah macam mana you rasa? You tengok boleh cakap tak? Boleh cakap, tak apa. You tengok the fact that Adrian Teh pun start making a Malay film. Okay. And also have some Chinese character in his movie. So because he kind of represent, not he alone lah, but he is one of the benchmark yang Filem Malaysia, right? Dulu dia buat Filem Malaysia Chinese, yang berjaya, berjaya that makes box money. office. Yes, commercial film. Okay, dulu dia kan banyak Chinese New Year film, dia buat Cina aja. Dan sekarang dia pun towards these directions, making a Malaysian product. Betul. Not, I don't think I don't see his film as a Malay film lah. Malaysian itu yang kita cari. Itu yang nak cari. Dan ada film macam The Journey. You know, it's a Chinese film. I mean, obviously with Mat Salleh hero. Tapi it transcended the racial barriers. Everybody went to see. So we mesti ada film-film macam itu yang semua orang boleh nampak. Connects to all. Tahun ni kita ada Rain Town. Rain Town. The makers is a Malay, right? Yes, Malay director, Malay Tengku director. Mona. But the cast are Chinese, and then they are making a Chinese punya family story. It's a Malaysian movies. Itulah kita nak cari Malaysian movies. So filem-filem yang macam tu yang kita rasa kita harus
terus hasilkan. Yes. Semua investor kena percaya yang sebenarnya kita punya filem-filem kita ni ada market yang besar. So Betul. macam even though Padu sekarang yang you berlakon tu Padu on Netflix, saya pun tengok juga sebenarnya. Lepas tahu Mei Fen, I tahu dekat wayang tu tapi tak sempat tengok. Dulu saya pernah berlakon dengan Tanuja. Your daughter as your I was her coach. So boleh cerita sikit Padu. pasal Padu. Okay, Padu Fen. ni bila dia orang offer saya berlakon watak coach, saya di Beijing sedang buat quarantine. Okay. COVID-19 quarantine. Okay. Saya dalam hotel 5 minggu. So saya cakap dengan producer, thank you very much for this offer. I syukur sebab dia orang cakap nak cari seorang pelakon Cina yang boleh cakap bahasa Melayu. So thank you very much, but I sekarang sedang quarantine dan pasport pun tak ada di sisi saya. I don't know when quarantine ni dia akan habis dan saya akan dilepaskan. Time tu pun at the same time FFM tengah berjalan berlangsung. Profesor pun ada di-nominate dan saya pun ada di-nominate Best Actress. So Muzamil hantar gambar dia dan Amira Effendi pakai sunglasses, pakai tie, suit. Dan jalannya ni dalam quarantine, gini quarantine. So lepas tu I say you all find other actress lah. I don't know when I can come back. So after that, about a week plus later, they contact me again and then they say, we hope that you can play this role. So I'm very thankful lah. So I say, okay, kalau I dapat pasport, I tengok skrip and then I memang nak, sebab I tengok skrip ini makanan saya. Saya budak Aswara dulu, I tak boleh cakap bahasa Melayu langsung. I masuk Aswara belajar, I Chinese educated. So I masuk Aswara, you tahu right journey I dari dulu tak boleh cakap langsung sampai sekarang bukan fasih tapi at least boleh cakap, you all boleh faham. So saya belajar menjadi seorang anak Malaysia lah di Aswara. So bila skrip atau projek macam ni datang, makanan saya lah. Saya nak di projek ni tapi saya quarantine. So saya cakap dengan producer, to be fair, okay, kalau saya minggu ni saya dapat pasport balik, saya balik untuk buat ini untuk you. So InsyaAllah. No. I gang Azhar. Berapa lama tu? Thankful lah. So after that, I think a week later lah. Oh, a week later I got je. my I came back. Nice. Memang the project mean to you lah sebenarnya. The character is mean to you lah. Memang betul lah to you lah. Rezeki. Dalam tema filem Malaysia, satu filem yang saya berlakon adalah Magic. Okay. Ya, Magic. Itu dengan arahan orang Jepun, Yasu Tanaka. Yasu Tanaka. Saya ambil watak villain dalam filem itu. But it's a story yang boleh sangat semua orang internationally pun boleh connect with the story because it's about a little girl, a deaf girl, dan dia tak boleh berhubung dengan manusia, dengan ibu bapa dia sangat susah because she's deaf and dumb. Tapi dia boleh connect dengan Firefly, Clip. So ni cerita kita masa itu masih zaman COVID, so we had to shoot in Kuala Selangor, Kampung Kuantan, tapi all had to stay in the hotel, tak boleh keluar. So that was an interesting experience. Tapi the story, I think, ada unsur-unsur yang boleh di connect, or semua orang boleh connect dengan story itu, you know, family values. Ya. The Magic, sebab Yasu Tanaka pun promising director juga yang pernah hasilkan Nota before previously. Bila tengok Magic, bila bertanding dalam tahun ni kan baru keluar kan lepas. Jadi tu saya rasa macam kita diversity tu yang best macam diversity dan banyak jenis-jenis filem yang ada sebab different director, different dia punya ni kan. Dengan dia punya, tapi Yasu bawa dari Jepun, pandangan dia sikit beza. Lain. Itu yang best. Itu menjadikan, dan itu yang menjadi, dan pelakon-pelakon ni pelakon kita, pelakon Malaysia. So itu menjadikan dia seniman Malaysia. Dia Cina. Producer dia B Tanaka. B Tanaka. Tapi tentang kita cakap tadi tentang ANP budget, saya fikir mereka kurang budget untuk ANP. So masa itu Magic
keluar dalam cinema. Saya dekat Singapura, I was doing a play there. So satu hari, and it was very intense there because tiap-tiap hari ada rehearsal or shows or whatever. Tapi satu hari saya, okay, I must go and see it. And came to Singapore, so saya panggil kawan-kawan saya pergi, and then only us in the cinema. And I thought, oh, it's such a beautiful film, but so few people, maybe 2 or 3 other people, tapi sangat kurang orang. Yang ini I know how it felt because I pun selalu ni rasa macam ni. Bila I tengok Fly By Night a few years ago, 2-3 orang jabat, sebenarnya filem ini best gila. So sayang, kita selalu ada perasaan itu sayang. Itu pun saya fikir La Luna pun macam itu kan. Dekat cinema kurang orang nampak, tapi dalam Netflix semua orang suka sangat. Benda tu berkaitan dengan AMP lah, for sure. So itu yang kita rasa bila ada ilmu yang Mei Fen bawa daripada China, saya rasa dan benda tu kena banyak lagi yang explore bidang ni sebab kebanyakan cuma nak jadi director dan filmmaker dan so on kan. Ataupun Mr. Chacko mungkin itu disebabkan oleh bukan semua filem, I don't know, you punya pendapat, bukan semua filem patut ke wayang mungkin dia keluar tu for OTT platform. Ada film straight to OTT kan. So that bila dia, contoh macam you cakap tadi, filem tu dekat wayang tak ada orang tengok kan, tapi bila keluar tu tiba-tiba viral, benda tu orang start to ni kan. Tapi kerana Netflix has its own momentum kan, so even if there's no A&P, somehow kalau people watch on Netflix and more people watch it, then it builds its own momentum. But in the box office, your window is so short, right? So especially like film budget tayang, after 3-4 hari tak ada ramai orang tengok, that's it lah. That's mati. Saya rasa lah, umur saya di bidang perfilman pun tak banyak. Saya hanya masuk time 2016 dengan Two Sister, which is only few years ago lah. Kuman Pictures first project. Saya nak tanya dengan James Lee juga dalam teater. Small world. So dari situ saya baru start tahu pasal perfilman di Malaysia. And then I rasa lah, mungkin kat sini kita punya filmmakers, dia orang dapat dana, misal kata dari FINAS untuk buat filem. So dana itulah dia orang untuk MP buat filem itu je, hasilkan the final product itu je. How to market the film, knowledge wise is one issue. And then ada resources budget money. Tapi FINAS juga ada budget untuk marketing, tapi mungkin tidak cukup. Or we need to look at that. Certain time tu bukan pasal budget, how to use a budget, maximize the budget. Sebab sekarang ni macam digital media, digital marketing. So sebenarnya mungkin kalau mainstream media tu mahal, dan kita boleh to digital marketing, mungkin di China pun kita dah mungkin ada explore benda tu kan. So dekat Malaysia belum lah, saya tak nampak lagi betul-betul utilize digital marketing in film, in the film industry. True. Astro show not bad. Ada perasan dia orang punya sebenarnya digital marketing ni. Saya 2 years ago bila I land China, I dah tengok sebab classmate saya kerja di Maoyan. Maoyan is the biggest China punya cinema ticketing online platform. They also distribute film. You see a lot of China film with a cat punya logo, itu Maoyan. So Maoyan itu classmate saya ada 2 dalam kelas. So I borak dengan dia orang, tengok dia orang sambil kerja sambil buat master. So for them this digital marketing macam tu je, very fast. This movie datang, dia orang adalah step-step. First they will do internal punya, dia orang akan invite, misal kata one of my classmate, dia punya kerja adalah buat 20 screening, say for example for a new film that has yet to be released, dia akan buat 20 screening all around China, and then tengoklah filem ini which area province punya audience react to it. Then dari dia pun itu semua professional audience, bukan audience yang tarik masuk. Dia professional audience. So dia akan ada 2 hours 3 hours punya teliti punya survey, and then they will edit the film.
Oh, okay. Based on the study. Okay. Or which is the part that yang you rasa tak perlu, or which is the part that touch you the most, which is then lain region, lain province, pemikiran dia lain. Beijing, Shanghai is one level, and then maybe smaller city lain level. So based on this, dia punya marketing adjustment make So they based on edit this. film depending on the region in China. Depending lah. The film maybe say for example director ada 2-3 yang dia rasa nak cut tapi tak tahu sure yang mana, so dia akan invite industry expert player and also audience Audience professional kan. and then dia akan explore and see which one touch you the most and which one you think is a waste of time, and then also from that, and then what are the marketing gimmick yang akan cuba. Let's say saya ada 3 marketing gimmick saya nak glass up. So dia test lah from 1,000 people. Okay, which one you swipe and then you react to it. Watch until the end. Which one you tak nak. You scroll away je. So dia akan test dulu sebelum dia blast up. Bukan cuba aja. Bukan tak try So satu filem je my friend kongsi lah. Saya bukan cakap semua lah. From one yang I tengok dia buat lah satu filem yang small budget. So satu small budget punya filem pun dia akan outsource kepada 3 digital marketing punya company. So dia tengok lah, dia akan test yang mana okay ABC mah. So let's say B punya paling cantik, then baru I plus B punya. So A yang bayar juga, C bayar juga. Tapi yang nak yang paling reach up to the audience. Itu power of digital marketing. Itu berbeza dengan dating mainstream. Bukan tembak je. Betul. Dia memang bukan main-main sebab dia orang punya investment berjuta-juta. I pergi situ So itu because the figure is so big, and here in Malaysia, $1 million box office very great. They like 2 million, 3 million is very like gempak for us. So when I was there, they say billion. Then I stunned. Billion. Zero. I cannot calculate. So to the point that because I always get lost in class, so ada satu nota saya, okay, 1 juta ada berapa zero, 2 juta berapa, 10 juta berapa. Their box office is this big. Yeah. Billion. You know, we have the population of China is we already. have this Malaysian director yang make it big in China. He directed a film called A Place Called Silent by Sam. Okay. His Chinese name is Ke Wen Li. So he's Malaysian. I see. And then he make a blockbuster, right? Yeah. Summer blockbuster. Number Summer 2 blockbuster, But still, it's huge. Nice. Sama blockbuster. It's huge. He's Penang guy lah. Okay. Yeah. But I think you brought up another issue yang amat penting is the editing. Yes. Editing is so important. Sure. And I think that's something Malaysian films, we need to make it tighter and shorter. You know, sometimes I think Malaysian films, sometimes you see it's such a good story, but it's so slow. I want the next thing to happen, you know? So I think we need to make tighter and faster, and less is more. I think that's in theatre, that's one of the the rules that we follow. Less is more. Sebab I cakap pasal teater, saya tengok dekat Instagram, Francis Ford Coppola pernah cakap, for new filmmakers saya cakap kan, kalau you nak buat filem, ini saya translate lah kalau buat filem, you try buat one act show dulu, one act show theater lah. Okay. Sebab you boleh tengok dia punya reaction terus sebelum you nak buat filem. Coppola cakap lah, sebelum dia buat filem susah, panjang dia punya proses. Then you buat one act, you tengok dia punya subject matter mungkin sama lah, then the premise is sama, then you boleh tengok reaction terus from that show. Dan semasa saya di LA, kita selalu macam evolusi satu skrip. Often tulis beberapa draft, then you do a stage reading. So you cast your characters, tapi ada script. Then we read it out and then dapat feedback dari audience, tengok macam mana audience react. Because sehingga you speak the roles, you don't know how it will sound. You know, on the paper memang beza dari when you speak it out, and people ambil watak itu. So that's a long process. Betul. Sini dia
I think maybe we don't do it as deeply as that, you know. Banyak skip. So maybe you boleh cerita macam Split Gravy punya proses. But dia from theatre play right juga kan? Yeah, Split Gravy. Jid Murad. Jid Murad. Memang theatre masa play. the play tu you ada terlibat masa the first one. Yeah, the play they 2000. did it at least 2 times. Yeah, I've seen it. It's a very good play. Then they adapt for the film. Yeah, Sebab for cinema. kita punya adaptation punya daripada adaptation daripada theatre play, daripada novel, daripada sastra lah. Belum lagi berada di tempat optimum kan. Sebab tahun ni pun kita ada percalonan daripada memoir seorang guru daripada novel. So last year kita ada Split Gravy from theatre juga. So saya rasa itu pun satu isu yang kita mungkin boleh naikkan lah. Betul. Maksud dia Malaysia belum lagi menjadi satu trend naskah-naskah sastra itu diangkat ke filem dan berbanding dengan Hollywood ataupun negara-negara lain. Sebab kita tengok kebanyakan filem-filem mereka yang meletup biasanya datang sama daripada novel ataupun Yeah, and it's kalau ada novel yang popular itu already guaranteed orang suka cerita itu. So adapting is like half the battle is won. Dan satu aspek lain, dulu ada tanya tentang pengalaman saya dalam bidang undang-undang dan teater dan film. Perbezaan besar dengan industri film dekat Los Angeles dan dekat sini adalah bidang agents. Agents, yes. So tiap-tiap bidang, you have the actors agents, you have the writers agents, you have the producers agents, and you have guilds. So you have the writers guild, saya ada ahli screen actors guild dan AFTRA, and so you know. Do you have to renew every year? I put it on hold because I'm not there. Because I can't afford it. Yeah, but what do you think? Kat Malaysia practical you rasa tu? The Malaysia practical tak for this other guild? So tapi you must start somewhere, right? Memang dalam voiceover industry kami telah tubuhkan guild kita sendiri, Voice Guild of Malaysia, because the voiceover artists memang we're at the bottom of the food chain. So you know, so kita tubuhkan itu guild untuk tetapkan harga minima. Betul. I selalu buka dekat tu. I selalu buka Voice Guild tu. Profile saya ada dekat sana juga. tengok. Tapi I think Actors Guild semua kita ada pertubuhan seni dan ZZID dalam ahli lembaga. Dia in charge of that. But I think we need to also have lawyers and things working with the guild. Betul. Yes. So untuk protect our rights, you know, as actors, and then everybody gets a fair treatment. Otherwise, say the big producers, they have all the power, you know, and all the others don't have much say. So I think that's the big difference. So over there, like in LA, when I had an agent, I had a manager, I felt I had a team size sendiri, but they had other clients as well. But they were looking out for you. So over here, as an actor, you tend to be all alone, right? Yes. You feel you have to do everything yourself. You are your manager. You are your makeup artist. Ya, tu mana boleh call. Besok free tak? Besok free tak, May? Ada shoot lah. So boleh try. See? Unless you become big, then you might have your own manager. Tapi that's your own personal manager. So here, we don't have that concept of manager with several clients. Then they can help each other's career grow, you know. Boleh discuss, okay, which watak is better for you. And saya selalu dapat watak villain, you know, but maybe I want to play something else. So boleh. And maybe your social media profile, how to improve it. So all that would help. And then it makes the industry richer and of a higher standard, you know. Kalau kita nak this year punya FINAS punya tagline, sorry bukan FINAS, FFM. Punya tagline, evolusi sinema Malaysia. Evolusi sinema Malaysia. As board members of FINAS, what do you think, what are the challenges yang dihadapi oleh industri filem Malaysia yang you rasa menjadi satu cabaran untuk kita terus berevolusi menjadi lebih baik? Sebab kita bercakap tentang evolusi ni sebenarnya dah lama. Kita cakap Korea sudah pergi jauh, Indonesia sudah pergi jauh. Kita bergerak, cuma
kita mungkin gear 2, mereka gear 4. Yeah. So walaupun kita bergerak tapi dia makin jauh sebab kita punya pacing tu berbanding mereka lebih laju. So apa challenges yang you rasa kita kena overcome segera supaya pergerakan kita juga laju? Satu adalah skill. Okay. So I think that's the masterclass in bengkel-bengkel penting. Dan experience. So lagi satu saya nampak macam kerja di sini juga sekarang ada FIMI, right? Film Malaysia Incentive. Dan a lot of the flies sedang is in middle of shooting dekat Langkawi. But masa itu you have exchange of ideas, experience. So bila you kerja dalam production macam itu, you nampak how the levels they work. And saya fikir saya pun pernah buat berlakon dalam film macam Strike Back. Strike Back, yes, yeah, Strike Back in Penang, and also Penang. Masa itu Penang was Goa, so saya ambil watak seorang nuclear scientist di India. I see. Yeah. Okay. Nuclear scientist, Yeah, dan ditangkap oleh Hindu terrorists. Okay. So, and then also again in Penang was Indian summers, you know. But the production team are all Malaysians. And mereka memang world class, you know. So we have very good people, but the pay that they can get from those kind of films memang beza dengan film dengan local film. So some of those very good players will only work with international films because they're used to that kind of money. So that's also another thing we have to improve the payment terms because mereka pun cari makan, no? And then so it's but and I think lagi satu adalah film-film kita. The audience is divided, right? Ada audience China, ada audience Malay, ada India. So mana film Malaysia, you know? So although populasi kita what 35 million, but out of that, how many would watch a Malaysian film? So our audience is divided. I think even in Hollywood or Korea, I think the whole country, you know, you can reach, you have a much bigger audience. So our population kecil, then out of that, it's already divided. Ada segment ini, segment itu, segment. And then you have the English language segment. So hanya hari ini bila saya sedia untuk itu, I talked to a young lawyer. She said, which Malaysian films do you like? Oh, saya tak tengok Malaysian film. I watch Hollywood film. I don't watch local films. See? So I said, here's a list, you watch this. So hantar dia beberapa nama film you must watch, and watch this is coming out, you know, at least watch Sheriff, you know. Or, I mean, that's a world-class thriller, right? Yes. And watch Magic, I'm in Magic. Mei rasa macam mana? I rasa we always say kenapa kita punya filem punya budget tak tinggi, right? And then that's why kita tak boleh hasilkan produk yang gempak-gempak VFX itu. Kenapa macam ni? Oh, sebab budget yang diberi macam ni je. So but okay, you see budget itu datang macam ni sebab population kita pun macam ni correct. Now then yang beli pergi tiket pergi cinema tengok pun macam ni je. So how? So if you ask me, I think maybe one thing that we can do is start content yang project title yang bagus. Maybe we can start bringing out export to ke negara luar. Sure, betul. Sheriff. I tried my best, I text, I kepoci, I tak involved. Tapi sebab I balik dari Beijing, I watch Sheriff, and I think it's a good film that I must share to my China friend. And who are my friends? They are all the people who work in the distribution company in China. So I told them about Sheriff here and there. Then when I balik, I memberanikan diri bagi cakap dengan Datuk production. Saya nak bawa, saya tanya lah macam ni. So Sheriff ada orang bawa, ada distributor bawa pergi China tak? Kalau tak, saya nak cuba, boleh tak? Something like that. You yang bawa. Because when I asked my friend in China, they say try Malaysia film they don't know, but sayang many Malaysians pun tak tahu ada film bagus, you know, mereka. But we can try because imagine if there are one or two yang jadi sampai ke China, and then kita punya
production budget pun boleh dinaikkan sikit. Setuju. So dia ada potensi di export ke negara besar. So China is big. Yeah. 10% watch also. Cukup. Tak perlu 1% pun cukup. Yeah. 1% pun cukup. But I think sekarang because of OTT macam Netflix, ramai Malaysians who tak biasa tengok Malaysian film sekarang dah tengok. Yes. So misalnya The Bridge, you know? Yeah, The Bridge. Yeah. The Bridge. Itu tiba-tiba The Bridge came out. OTT punya Audience. Bukan. Right. not so good. Yeah. So if we have very good Malaysian film, bring you bring Cinema to Hollywood. I bring to China. It improves people's perception of Malaysian films. Yes. Yeah, Because they of watch course. it, then they say, "Oh my gosh, Malaysian films are betul. good." You know. Yes. There are actually 6 Malaysian Chinese film that make it to China's Okay. Malaysian Chinese film. Way the movie Chong Wei, Kacang Love, and then also Tan Chun Mui, Barbarian Invasion. So I tak tahu lah, ini cita-cita saya lah. One day saya boleh bawa filem Malaysia. Boleh filem saya. Yeah. Filem Malaysia. Okay, tak kisah Mandarin awak. Filem Malaysia pergi ke China. Film Aliff is besar dalam Netflix. So, So whoever Next out film. there, if you think your film boleh connect with China punya audience, Faham. Next. come and find me. Kita nak bagi tahu juga kepada filmmakers yang mana perlukan distributor ke China, boleh contact Sebab kawan-kawan saya, classmate saya, dia orang semua kerja di distributions company in China. So Itu market besar. Nak tahu apa dia orang punya respon pasal Sharif. Sharif. Bila you kata nak bawa Sharif. China, I show them, so they wanted to watch, but sebab di sini bila saya tanya script production, dia cakap dia orang dah ada contact dengan one local punya lah. So Apalah, when next ada lah. somewhere already, Next lah. apa yang saya nak cakap is the point is Potential ada. Betul. Di China mereka akan niat saya ada Niat nak bawa ada. walaupun saya sebenarnya tak involved in filem itu, tak dapat apa-apa pun, tapi sebab resources saya di China, Betul. orang-orang Itu buat semangat ini. yang kena Dan ni. saya nak lah. I'm proud, even though that role, that Chinese role is not me, it's Elizabethan, but still I find it so proud, as a Malaysian watching a good movie like Sharif, and I want to bawa dia pergi China. Okay. So saya nak tanya, kalau macam film Sheriff is a Malay film, tapi kalau ditayangkan di China, perlu dub atau mereka akan Okay, usually for a foreign film yang masuk China ada 2 option. You can keep your original punya language and atau you can dub. And when they screen, dua-dua pun dia orang akan letak. Ini kriteria dia. China macam Barbarian So Invasion. dalam satu cinema, satu screen dub, satu screen original language, is it? Something like that, dia orang akan tengok itu demographic juga. Demographic. Okay. Let's say Shanghai, they are more international. They are open to this more artsy-fartsy. so you can put original title more hall. But their dub punya you kena ada juga. Less. But in a smaller city, maybe all dub lah. This one can be discussed. So you mean separuh dub, separuh original language, is it? No. All this can be discussed with the China distributor, but you kena dub juga. Because in China, dia ada hanya 2 company yang boleh bawa foreign film masuk. Zhongying, China Film Corporations, and Huaxia Film Distribution. They are the 2 GLC. So so memang from them, they will say have to dub. Sebab dekat US kena dub, right? No, not necessarily. Like necessary. Parasite, tak ada Tak dub. ada You dub. watch with subtitles. Dan sekarang dah banyak lah, sebab ada kat filem-filem Malaysia yang dah start tayang di sana kan. Macam something Walid tayang di US, New York. Mereka dub ke? Dia tak dub. Tapi mungkin kalau New York macam Shanghai, they're into art Demographic films. dan so on. Walaupun kadang-kadang Art house yang cinemas. penting tayang di sana, tak cinema berapa banyak, apa semua tu tak Kan? penting. Kita sebenarnya nak Export. kita punya profile tu bila kita dah pernah tayang dekat sana, so kita tahu, kita dapat feedback dan kita tahu apa benda yang kena improve supaya kita make more film yang Sure. ada
meet the standard untuk kita tayang dekat sana. Dan Bukan jago kampung lah cakap. Kita kena export lah. Tak boleh nak duduk dalam kita. Mungkin rasa Mei Fen kena buat masterclass dekat FINAS kot. Oh ya. Okay, betul. Itu kan. How to market I'm your a film. newcomer. How to market your film in China. I'm a newcomer. Ada banyak lagi kakak-kakak yang lebih Tapi experience daripada saya. mereka di Beijing, Mei Fen dekat No, KL. Malaysia juga ada lah. I'm just newcomer. Still learning. Tapi you berani tu yang best tu. Yang jumpa dengan Jusuf Aslam. Itu yang. Tapi So memang time macam tu tu. padu Scope Production kan our Oh ya, distributor. betul. So Betul kan? saya ada opportunity ni saya tanya lah. Orang mesti ingat saya tanya, kenapa tak ambil Zara pelakon? Tapi tak, I tanya, boleh tak saya ambil ini bawa ke China? Saya rasa Mungkin memang filem depan potential. mereka akan fikir tentang Mei Fen. Ya. Okay Azhar, kita dah rasanya dah sejam dah ni. Oh. Kita punya ni Betul. tak rasa Tak rasa Tak rasa tu. Jangan Tak rasa. tak rasa. 1 jam. Mana mungkin tak rasa. Alright. So thank you so much Mr. Chacko dan juga Mei Fen sebab Terima kasih banyak. saya rasa happy pula. Sesi kali ni dia dapat ceria meriah. So biasa bila di penghujung podcast kita nak kata-kata mungkin harapan for the film industry dekat Malaysia. Mr. Chacko. Harap boleh dapat satu industri yang betul-betul Malaysian, yang semua orang Malaysia boleh tonton, boleh enjoy, boleh rasa bangga tentang itu. Dan untuk FFM33 December 7, marilah seluruh all Malaysians, let's watch it together. Yes. On RTM2 or in the auditorium if you get the chance to go there. But let's be proud of our Malaysian film industry. Any favourite films? I'm biased because I've been but I mean I really enjoyed Sheriff. I think it's thriller yang bagus, hebat, exciting, but message pun amat penting, tentang corruption, pushing the envelope. Right time I mean, to see Aaron Aziz using meth, wow. That's like tak pernah, even a Hollywood movie you don't get to see that too much. And also the sarcastic part, I thought, wow, kali ni LPF bagi lepas. LPF pun I think more relaxed. More freedom. But that's the reality of Malaysia, and I think we need itu penting. So I think it's a new era, a new step. So itu pun I think one of the reasons I think it's a good film. Dah, okay. Mei Fen? I always believe that here in Malaysia, we have a lot of talented people. We have good story. Yes. So even though we are still young in our teenagers, but let's don't give up. This industry is very small, so let's hold each other hand and walk towards upwards. Walk together towards a better future. Yes. Thank you. Apa kulak untuk padu. Dia tak tahu kita tengok calon tak keluar lagi hari ni. Belum lagi. 22 hari bulan November. Nominations keluar. Top 5 for each category. 22nd November. So. You boleh cam saya di padu. Sebab makeup artist saya text saya cakap, Mei Fen, you yang mana dalam padu tak dapat cam you. Why they put it? I haven't seen it yet. But You go back and see guess which one is Mei Fen. So thank you Mr. Chacko dan juga Mei Fen. Aliff. Oh, ada lagi Come on lah. Pengarah muda, come on. Sinema Malaysia, evolusi sinema Malaysia ni dia berterusan. Sebab industri ni dia perlukan sinergi semua orang macam Mei Fen cakap tadi. Dia bukannya kerja pembikin saja. Kita mungkin ramai pembikin yang bagus-bagus, tapi kita perlu ada sambutan daripada terutamanya AMP. Kita kena ada producer yang bagus sebenarnya. Producer yang ada 360 punya pemikiran macam mana nak market that film sampailah ke penonton yang bagus. So itulah tujuan kita nak buat podcast ni pun. Kita nak bina sinergi tu, kita nak bina ekosistem tu daripada pembikin, yang marketers dan penonton untuk sama-sama kita naikkan industri ni. Sebab kita ada sangat-sangat besar potensi. Itu yang saya rasa
kita rasa hari ni lah sebab saya rasa inspire sangat podcast Betul dengan episod ni. dua panel kita hari ni kata inspire kan. Alright, so thank you Aliff. So itu saja masa yang kita ada untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Festival Filem Malaysia yang ke-33 yang akan berlangsung pada 7 Disember nanti, bersiaran secara langsung daripada Auditorium Seri Angkasa. Auditorium baru Auditorium baru yang sangat cantik. Pukul 9 malam. Hari tu kita tengok Anugerah Seri Angkasa macam wow kata wih ATM punya level macam hebat. dia macam. So guys, jangan lupa saksikan FFM ke-33 kali ni. Kita menghimpunkan 2 tahun punya karya. Lain macam. Dekat 100 filem yang akan bertanding. InsyaAllah kita akan dapat satu yang sangat wow. Yang wow dan okay. Right. So penutup kita lagu Aliff. Okay, lagi 3, 4. Jeng. Kopi dan Movie. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye guys.